আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কি করে একটি ল্যাপটপের কিবোর্ড পরিবর্তন করতে হয়। প্রথমেই আমরা কিবোর্ডটি ভালোভাবে চেক করে নিব। দেখুন ভিউয়ার্স, আমার কিবোর্ডটির অনেকগুলো বাটন কাজ করছে না। অনেক ল্যাপটপের ক্ষেত্রে ল্যাপটপের ব্যাক সাইডে কিবোর্ড সংযোগের জন্য নাট দেওয়া থাকে। এটি অবশ্যই আপনারা খুলে নেবেন। কিবোর্ড সংযোগের ক্ষেত্রে কিবোর্ডটির রেবনটি অবশ্যই যত্ন সহকারে পয়েন্টগুলোর